Igbo ndị nwe m na ndị mwe ọ ga-adịrị unu mma. Tata abịara m sị ka m jụọ unu ofu ajụjụ ma ọ bụ nke ọzọ. N'ihi gịnị? Ndị Igbo na-asị ikwu amaghị ibe ezi ya. Mere Igbo ji wee na-ekwu okwu na-asị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ọbụladị ma ndị na-asụ bekee, ndị bekee asị gị gịnị? If you are in doubt, ask question. Ya bụ tata o nwere imerime ihe ndị na-agbagwoju m anya, o nwere imerime ihe ndị na-echu m ụra, ma asị ka m jụọ ajụjụ. Biko mụ na-ewekwala iwe na ajụjụ ndị a m chọrọ ịjụ ebe a taa. Otu ajụjụ m si m ajụ kele unu tata bụ nke a. Biko unu ọsị dị na nwa amadi a bụ Nnamdi Kanu onye ka ọ bụ? Unu ọsị na onye a bụ mmadụ Chukwu kere eke? N'ime unu niile n'ebe aha na-ekiri m ugbu a, o nwere onye nwere ike iti aka n'obi taa si m na nwa amadi a bụ Nnamdi Kanu bụ mmadụ mmiri na ọbara na-agba n'ahụ dịka mụ na gị? Ihe m ji na-ajụ ajụ abụ maka na ejigo m eduka uche m wee tụlee leba anya na ihe metụtara nna ya ukwu abụ Nnamdi Kanu. Elebago m anya na ihe metụtara okwu ọnụ ya, ọgụgụ isi ya, amamihe ya, na-achọ inwe mkpebi n'obi m na nwa amadi a abụghị mmadụ nkịtị. Nwoke a na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ma na-ajụ onwe m sị, kedu ka nwa amadi a si matacha ihe ndị a niile? Ị nweghị ike ịfụ ka ọ na-atagheri ọnụ na ihe ọbụla ọ na-ekwu, ma ọ bụ ihe banyere ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu, ma ọ na-ekwu ihe megoro eme, ma ọ bụ nke na-eme eme, ma ọ bụ nke ka ga-eme eme na-emebeghị eme. Ị gaghị afụ ka ọ na-atagheri ọnụ. Kamsinuu ihe mere ndị South East politicians, ndị South East businessmen, ndị ọhaneze, ndị eze nakwa ụfọdụ ụmụafọ Igbo ji front to ha wee taa so bụ na ha gbachi nkịtị, nwa amadi a ga-anara ha ụra wee raha. Ihe banyere nwa amadi a dịzi ka mgbe ni a na-asị na onye nwe anyị Jesu Kristi nọ na-akụzi ma na-azakwara ndị maara akwụkwọ mgbe ọ dị obere. Unu mara na mgbe ụfọdụ asị otoro gbagbo onye ugwu ọ sị ka ya afọ n'anya. Aga m achọkene ugbu a ka ịtụ ntị n'ala ga-ekene nwa amadi a ntị n'olu, mara kene ma ihe m na-eche, ma ichegbu ya na mbụ, ma ị nwere ike iche ya ugbu a, ma ị ka ga-eche ya eche. In every part of the world, God Almighty in heaven, in his infinite mercy and wisdom, have always chosen one race to carry out any of his blessings, or should I say undertaking, at any point in history. What am I trying to say? When God wanted to develop Southeast Asia, he used Japan. When Elohim wanted to industrialize the world, he used Britain. It was called the industrial, first the agricultural revolution and then the industrial revolution. When Elohim wanted to educate the world as to the, should I say, niceties or benefits of social media, should I say, the internet and all the rest of it, the virtual world, so to speak, he brought in the US. When Chukwu Okike Abiama wanted to make mobile phones available to everybody, he brought Nokia. I think that's in Finland. Mass production.
When Elohim wanted the cost of goods and services to be reduced drastically, that poor people living in Africa can afford to have a flat screen television, he brought China for mass production. Now listen to me very carefully. The time has come. God Almighty wants to liberate not just Biafra, but the whole of Africa. And you know what God has done? He has chosen Biafra to do it. Because without Japan, today China wouldn't be great. The first roaring economy from that part of the world in Southeast Asia was was Japan. Now South Korea, Taiwan, all the rest of them, everybody had to emulate, to copy. Do you know the reason why? Because when you go begging from Southeast Asia, today you have Malaysia, you have Indonesia, you have Singapore, everybody is doing fantastically well because they had a Japan to look up to. Follow me very carefully. Jealousy, envy, or hatred doesn't solve this very simple conundrum. It's very simple, but I want you to understand it. That is how God works. When God wanted to liberate South Africa, he brought Nelson Mandela, brought Steve Biko, of course. There are other people that will come along. When God wanted to liberate black people, not just in America, but the whole world to an extent, he went for Martin Luther King Jr. And the person who connived or betrayed Martin Luther King Jr. even slapped him in front of his hotel. That was in Memphis. It was a black woman. The fact that you can go to the US today and get a job, the fact that they can go to the US today and, should I say, fly even first class in an aircraft, in an aeroplane, is down to the work that Martin Luther King Jr. did, and also Malcolm X and all the rest of them. When it comes to Africa, God Almighty in heaven, in his infinite wisdom and mercy, have chosen Biafra. So Biafra can never ever be against anybody. And let me tell you something. Once Biafra becomes free, everybody becomes free. Those harping on about one Nigeria, or the, should I say, the unsustainability of one Nigeria, are those who are benefiting from it. They are your governors. If you're telling them about what would benefit the society or our children unborn, they will tell you not under my watch. The most dangerous person in front of you is a politician in Nigeria. Not the old woman in your village or the tree that is over 2,000 years old, no. The destiny destroyers you have, in fact in the whole of Africa, are politicians. Because they are evil. They are doing the work of Satan. You may not believe me, but ask yourself this very simple question. Which African country is doing very well? Just please explain to me. Is it South Africa? You want to say South Africa? Go there and see what is happening. Or what has been happening since the white people left leadership. Now is the time for us to be free. I want to reiterate under oath, because I am always under oath 24 hours a day. If the oil and gas from Biafra land is your problem, I swear before God Almighty in heaven, on my honor, my life, and that of my family, that I will distribute oil and gas from Biafra land for free to the entire West African sub-region. For free. Do you know why? So that their economies can grow as well. We need people to buy our goods and our services. Why do you think America gives grants to people all over the world? Why do you think the EU gives grants? Even China gives grants to everybody. Even Australia. Why? Because poor people cannot buy Range Rover. Do you understand it? They need to help you inadvertently to grow your economy so you can have the spending power to buy the goods and services that they produce. It is called common sense. It is not stupidity. You all can remember very clearly
what happened between 67 and 70, because every time we talk about our eternal leader, the great Dame Ojukwu did not declare Biafra because he wanted to. Ojukwu went to Aburi to negotiate for, what's it called, restructuring. And he succeeded in negotiating for a restructured Nigeria back to regions. Listen very carefully. On the ride from their hotel to the airport, I think it was Ankara, who was the then military junta ruling Ghana. Ojukwu and Gowon were best of friends. Ojukwu said, when we go back to Lagos, I will be the person to nominate Yakubu Gowon as the head of state. I hope all of you are following what I'm saying. Ojukwu never declared Biafra. Britain scuttled it because Britain did not want any of you to become developed. They didn't want you to control your own economy. They never wanted you to have a life of your own. You are what you are today because of us. You are nobody. We made you. They love it. So every time we'll be crying, hey, Africa needs aid. Africa needs help. Give them grant. There is vaccine. Why don't you help them? There is polio. There is malaria. Let's help them. They look at us as imbeciles who cannot fend for themselves. They love it. That's the mentality they have. They knew that Ojukwu would have destroyed that. That was why they hated him. Ojukwu only declared Biafra because Gowon reneged on restructuring. Gowon said, no, we are not going to restructure. And Ojukwu said, this was not what we agreed in Aburi. Since you are now saying you are not going to restructure and Igbo people were being slaughtered in the north, Ojukwu said, I will now create a safe haven for persecuted people in the northeasterners to come back home. And that time, everybody was in this agreement together. Efi, Kibibio, everybody was represented in Ojukwu's cabinet. The man that suggested that the name Biafra should be used was an Ijo man. An Ijo man. Ijoism. Chief Frank Opigo. An Ijo man. So when people talk about Biafra, Ojukwu's Biafra, they will never tell you he's Ijo Biafra. They will never tell you he was an Ijo man. Ijo. That said to Ojukwu, our original name is Biafra. And Ojukwu adopted it. Then the propaganda started flying. Sadly, from our Yoruba brethren. Then, very sadly, the lies began. The same lies that they were peddling that led them to label IPOB as a terrorist organization. But people occupying Yoruba forests, people raping and killing in Izombe, people raping and killing at Ozowani, people brazenly attempting to take over the whole of Benue State, they are not terrorists. I want people to, at least those that still have some measure of conscience, to understand what I'm saying. People who are raping and killing you, they are not terrorists. They are not proscribed, no. They are normal. You negotiate with them. You talk to them. You parley with them. But IPOB that is championing the freedom of everybody in Nigeria, I said everybody. Sometimes people misunderstand what we are doing. Biafra is a vehicle with which we are going to liberate everybody. Only Biafra can save you. Why am I saying this? And I want you to listen very carefully, please, and note what I'm saying down. Fortunately, the people of the South are gifted with a sense of responsibility, and if things doesn't work out, rebellion.
If we stay in one Nigeria, for instance, let's say we collapse IPOB, do you think that any minority in the Fulani conquered North will be able to rise up to challenge them? If the answer is no, then other people who must do it, those who are able should do it. That is why IPOB, this Biafra movement, needs the support of everybody. It doesn't matter where you come from. Once you are suffering within Nigeria, you need IPOB and you need Biafra. Let's say we collapse IPOB tonight and stop our agitation. How are you going to get electricity in your lifetime? How are you ever going to get good roads? How will you ever hold your corrupt and inept politicians responsible? And more importantly, how are you going to stop Fulanis from taking over your ancestral lands? How? Just tell me. If you want to remain in one Nigeria, I'm not begrudging you, but look at Hausa people. That is going to be your fate. You are going to be a people devoid of honor and integrity. You will only exist as a people, if at all they will allow you to exist. Now you understand it. That is why we are doing what we are doing. We must cut out all the distortions, all the falsehoods, all the outright lies against what IPOB stands for. Anybody against IPOB is working for the politician. Onye ibi pụtara nke ụmụnna ya nọ si ha na ya chọrọ ịwụ jump. Ụmụnna ya kpọrọ onye ibi edikwa sho ịmakwa ihe ị na-ekwu. Onye ibi si ama m ihe m na-ekwu, achọrọ m ịwụ jump. Ụmụnna ya si ya ngwanụ gafiri gadoki lekwa jump ngwa wụọ. Onye ibi ga-apịashi ọgọdọ mali elu ịvịa matuo tọgharịa jụ ụmụnna ya sị o nwere ihe ụnụ hụrụ. Ụmụnna ya sị o nwere ihe ha hụrụ. Gụnwa n'ebe ahụ na-ekiri m ugbu a, o nwere ihe ị hụrụ, o nwere ihe ị nụrụ, o nwere ihe ị chọpụtara. Nwanne, ịgwa gị eziokwu, ọ bụghị etu a ka ihe a na-aracha aracha si atọ. Ụdịrị amamihe, ụdịrị ọgụgụ isi, ụdịrị akọ na uche nwa amadi ya nwere, o ruru iwe anya ọkụ. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, o ruru South East politicians iwe anya ọkụ. Ọ bụrụ na ị maghị taa, marazie ya ugbu a na nwa amadi ya bụ Nnamdi Kanu agụọla mpaghara ala Nigeria niile dịka akwụkwọ, gụcha ha ma bụrụ n'isi ya. Ihe bụzi nsogbu ugbu a bụ na South East politicians nakwa ụfọdụ ụmụafọ Igbo achọghị ihulata ala gee nwa amadi ya tinolu dịka onye nkụzi ha. Ịma mgbe anyị dị obere anyị na-aga ụlọ akwụkwọ, o nwere ụdị onye nkụzi a ga-ewetara ụnụ na ụlọ akwụkwọ gaa na-ele ya sị onye nke agwala onye a ga-abịa ịkụziri m ihe m ga-ege. Lekwa etu akwa ya dị, lekwa etu akpụkpọ ụkwụ ya dị, lekwa igwe ọ na-ebu abịa skuul, lekene ntutu ya. Mana o mepezi ọnụ kụziere gị dere gị ihe na bọọdụ, ga-ajụbụ onwe gị sị kedu ebe onye a gụrụ akwụkwọ. Mana otu ihe ndị na-eme ihe a chefuru bụ na nri dọrọ n'eju dọra nwa nkịta. Ọrụ ga-agwụ, nwa ntụlọgụ agaghị ezu ike. Ọ bụrụ na onye nkụzi na-akụziri gị ihe, gaa na-eletu ya anya, gaa na-ahụ ya dịka nwatakịrị ibe gị, gaa na-ahụ ya dịka onye ka ọ bụkwana. Mana ị nọ n'ụlọ akwụkwọ, cheta na agbacha ọsọ a ga-agụ maịl, agbacha egwu ọla n'ukwu, emesịa a ga-enenụ nke a na-akpọ exam. Ọ bụrụ na ị geghị ya ntị n'olu mụta ihe ọ kụziri gị, buru ya n'isi, nke ọ ga-abụ ụbọchị nnene ga-enwe ike nsa ihe a jụrụ gị, ị ga-ele nlele ahụ, daa ya, kụọ isi n'ala, buo klaasị n'isi, repeat kwe klaasị. Kwamu
My brother, ịgwa gị nke ebe eziokwu, onye hụ onye ka ya kwere na onye aka ya. Nnamdi Kanu ka gụnwa. In fact, achọga m admission ugbu a. Achọga m admission. Onye ọbụla ama ebe nwa amadi agụrụ akwụkwọ ya gwa m. Even self afro m na Simon Ekpa enwetara admission ebe a. Ya ọ na ha ma mọnụzi final year ugbu a ka ọ graduate ọpụta. Mụnwa na-achọ admission ebe a. Maka na ụlọ akwụkwọ ndị a gara bụ ya bụ nke aha ndị Igbo na-akpọ mahadum. Ọ ya bụ mahadum mara ha dum. Ịnụ na Simon ka ọ na-ekwu okwu. Ịnụ na ka ọ na-akọwa ihe. Gaa mara na o nwe ihe dị iche na Igbo na Igbo. O nwe ihe dị iche na egbe na egbe. Ndị a ebe ha nọ abụghị ebe anyị nọ. Ihe na-akụrụ ha egwu abụghị ihe na-akụrụ anyị egwu. Ndị South East governors, South East politicians, ọhaneze ndị Igbo, South East legal practitioners, South East businessmen na women, South East ndị ọnụ na-eru n'okwu. Gbanụ mbọ wepụta Nnamdi Kanu na onye chi ya na-egbughị onweghị onye ga-egbu ya. Ka ụlọ ụra na-atụrụ ya elu ọnwụ na-eche na onwe ihe ga-eme ya, onweghị ihe ga-eme ya. Ihe nji na-ekwu okwu a bụ maka gịnị? Igbo si na abụọ mgbada mgbe egburu ya olu agaghị enwe ya, mana agbọtọba ya ote aka olu enwe ya. Ka anyị mee na ihe anyị kwesịrị ime, kwụsị ihe anyị kwesịrị ịkwụsị. Ihe anaghị emebilarị anyị n'ala Igbo. Ihe anaghị emebilarị anyị n'ala Igbo. Ka esi akwafu ụbara taa n'ala Igbo ọ karịala, o ruola ịtụ aka, maka na asị ihe karịa atọ ya aka. Ka esi akwafu ọbara taa n'ala Igbo, ilekwa otu ụbọchị ndị mmadụ agbapụ obe ọhụụ, ihe ga na-agbapụta ebe ahụ abụrụ ọbara, ọbụrụ ọzi mmiri. Ụbara akwafu n'ala Igbo ezuola nụ. Ka anyị mee na ihe anyị kwesịrị ime, kwụsị ihe anyị kwesịrị ịkwụsị. Nwa amadi ya bụ Nnamdi Kanu dịka udelegba ụlọ. Igbo ji wee na-asị udelegba ụlọ ndị mmụọ onwe ya. A ga-ewepụta nwa amadi ya. Igbu ya adịghị mfe. Ka anyị wepụta na ya. Ka anyị wee n'ụtụtụ a ugbu a chọba ewu ojii tupu ihe doro nri aracha ofe. Ma ọ bụrụ maka na ọ ga-anwụ ma ọ bụ na o nwere ihe ga-eme ya ebe ahụ, achị ọcha onweghị ihe ga-eme ya. Biko ka m chetara gị bụ nwa afọ Igbo okiriri ọnọkụ a ma ọ bụ na-ekiri ya ugbu a, si gị ọ bụ na ị subscribe na channel a bụ Ogene TV m, gbaa mbọ subscribe ọnụ ya maka ifu ka anyị na-ewepụtara ụnụ gwa m okwu dịka anyị na-agwa ụnụ okwu. Anyị ga na-ewepụtakwara ụnụ ma ọ bụ anyị na-ewepụtakwara ụnụ ilu Igbo nakwa imerime ihe ndị ọzọ a na-esi n'ọkụ nke ya ebupụta ya a na-eri. Dịka m gwụrụ na ọ na-abụ a na-agụrụ mkpụrụ n'ọkụ ọzọ a na-eghe. Anyị na-enene ndị a na-anabata ya a na-ewepụtagasị ndị ọzọ. Ọ bụ na subscribe ọ na channel a, ka ị na-subscribe gbaa mbọ tụsaa ozi a, share ya, zigara ya ndị mmadụ ka onye fụ ibe ya afụ. Ị chọrọ isi n'ọnọkụ agbasa ozi ma ọ bụ kwalite ọnọkụ a n'ụzọ pụrụ iche, kpọtụrụ akara ekwentị anyị na-ahụ n'ihu ekwentị gị ka mụ na gị karịa, ka m gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara. Aka m bụ onye nke gị, the ambassador extraordinary ndị Igbo, Gaddafi, orinni nwa nke izizi gị tụọkwa m n'anya ojemba ma aza ka egwu agbafọrọ taa dịba ụbọchị otu Igbo ga-akwa nne ya. Ka emesịa ejiri mara ndị Igbo.